Good morning, guys. Our lesson today is Who Wants to Be a Millionaire? من يريد من يرغب في أن يكون مليونير. 15 questions must be answered. 15 سؤال يجب الجواب عليها. Read the article, find these words. If you can't work out the meanings, look them up in a dictionary and record them in your notebook. اقرأ المقالة، دور هاي الكلمات بالمقالة. إذا ما عرفت المعنى طلعها بالديكشنري اللي هو القاموس و record them in your notebook وسجلهن في الدفتر. عندنا أول كلمة suspense. السسبنس اللي هو التشويق. unbearable غير لا يحتمل. unbearable لا يحتمل. contestant معناتها المتسابق. audience جمهور. exported معناتها استوردة. round جولة. successful بنجاح. increasingly يعني متزايد. guaranteed مضمون. lifeline اللي هو أما وسيلة إنقاذ أو وسيلة مساعدة. winnings اللي هو الفائزون. time limit اللي هو الوقت المحدد. virgin معناتها نوعية. anxiety طبعا هاي ما تتقرأ تنلفظ ز. anxiety اللي هو القلق. indecision معناتها غير مقرر، ما متأكد أو ما مقرر. educational تنكتب educational بس نقرأ educational معناتها تعليمي. who wants to be a millionaire؟ من يرغب بأن يكون مليونير؟ is that your final answer؟ هل هذا جوابك النهائي؟ Chris Tarento asks in English. Chris Tarento يسأل بالإنجليزية. جواب نهائي asks جورج قرداحي. جواب نهائي يسأل جورج قرداحي in Arabic بالعربي. Yes, my final answer. نعم جوابي النهائي. The contestant says weakly and waits to be told the result. يجاوب المتسابق بجواب يعني weakly يعني بصوت ضعيف يعني نوعا ما، وينتظر ليخبره بالنتيجة. result اللي هو النتيجة. There is a pause. هناك pause معناتها صمت أو توقيف. Then the music starts. وبعدها تبدأ الموسيقى. The suspense is unbearable. التشويق لا يحتمل. A few seconds later وبعد بضعة ثواني the contestant and the audience know it if the money has been won or lost. المتسابق والجمهور يعلمون بإذا كانت الأموال ربحت أو خسرت. Do you recognize the TV program that is being described؟ هل تعرفت؟ recognize معناته يتعرف على البرنامج التلفزيوني الذي وصفه. describe معناتها وصف. It is called Who Wants to Be a Millionaire ويدعى
من يرغب بأن يصبح مليونير؟ من سيربح المليون؟ احنا عندنا بالعربي. And it is the world's most popular game show. وهذا برنامج مشهور، سباق مشهور في جميع أنحاء العالم. It was invented in Britain in 1998. لقد اخترع هذا البرنامج في بريطانيا عام 1998 and was taken to the United States a year later. وأخذ للولايات المتحدة بعدها بسنة. In 1999 في 1999 it was being shown 6 nights a week. قد تم عرضه 6 ليالي في الأسبوع on the American channel ABC وعلى القناة الأمريكية ABC. And now it has been exposed to 70 other countries. والآن لقد تم exposed يعني تعرض إلى أكثر من 70 دولة including Pakistan, Indonesia and Turkey. من ضمنها باكستان، إندونيسيا وتركيا. At the beginning of each show، في بداية كل حلقة. show هنا مو معناتها عرض، العفو برنامج معناتها العرض. في بداية كل حلقة عرض 10 contestants take part in a first round called fastest finger first. في بداية كل حلقة 10 متسابقين يأخذون بالجولة الأولى، يتشاركون أو يساهمون في الجولة الأولى، وتدعى السرعة، أسرع جواب. احنا عندنا يسمونه أسرع جواب، هنا عندهم fast finger first، أسرع أصابع أول. They are asked to put 4 answers in a particular order. يطلب منهم أن يجعلون 4 أجوبة في بالترتيب. The successful contestant is allowed to sit in the chair and play main game. المتسابق الفائز يسمح له بأن يجلس على الكرسي ويلعب اللعبة. The contestant is asked increasingly difficult questions. المتسابق يسأل بالتدريج أسئلة أصعب. Each time، في كل مرة. The correct answer must be chosen from 4 possibilities. الجواب الصحيح يجب أن يختار من بين 4 احتمالات possibilities. Money is won for each correct answer. هناك ربح مالي لكل جواب صحيح. If a contestant answers incorrectly, he usually loses all the money. إذا جاوب المتسابق جوابا خاطئا incorrectly, he usually loses all the money. عادة يخسر كل الأموال التي فازها. He has won. However، مع ذلك there are some amounts of money that are guaranteed. مع ذلك هناك مبلغ مالي مضمون. 1,000 pound and 32,000 pound. هاي العلامة مال الباوند. 1000 باوند و32,000 pound. If a contestant
is not sure of the answer. إذا كان المتسابق ليس متأكدا من الجواب. He is allowed to use one of the 3 lifelines. يسمح له باستخدام واحدة من 3 مساعدات. lifelines هنا تعتبر مساعدات. But each lifeline can be used once only. وكل واحدة منها تستخدم لمرة واحدة فقط. He can phone a friend. الاتصال بالصديق. Ask the audience. سأل الجمهور. Or ask for 50-50 أو أن يسأل عن 50-50. يعني يحذفون جوابين غلط. When a contestant asks for 50-50 وعندما يسأل المتسابق عن 50-50 50-50 2 incorrect answers will be taken away by the computer. تحذف جوابين خاطئين من قبل الكمبيوتر and 2 answers will be left وجوابين يبقى. One of these is right and one is wrong. واحدة منها صح والثانية غلط. When all 3 lifelines have been used عندما تنتهي من استخدام ال3 وسائل المساعدة the game gets more difficult. تصبح اللعبة أصعب. But contestants don't have to answer a question. ولكن المتسابق ليس يجب عليه أن يجب على الأسئلة if it is too difficult. إذا كان جدا صعب. Instead, بدل من ذلك they can keep their winnings. يستطيعون الاحتفاظ بالمبلغ الذي ربحوه and stop playing وإيقاف اللعبة. To win a million للربح بمليون a total of 15 questions must be answered. مجموع 15 سؤال يجب الجواب عليها. In Britain, by 2005, the top prize of £1,000,000 had been won 4 times. في بريطانيا بخلال حتى عام 2005 الجائزة الكبرى £1,000,000 ربحت 4 مرات. The Arabic version النسخة العربية of the game was first shown in November 2000. قد بدأ العرض في نوفمبر سنة 2000 and already 2 contestants have won the top prize. وفقط 2 من المتسابقين ربحوا الجائزة of 1,000,000 سعودي ريالز وهي 1,000,000 ريال سعودي. The last series of the Britain show was watched by 18 million viewers. الحلقة الأخيرة من البرنامج البريطاني قد شوهد من قبل 18 مليون مشاهد. What makes the show so popular? ماذا يجعل البرنامج مشهور؟ Firstly, أولاً, there is no time limit. لا يوجد هناك وقت محدد for answering the questions. للإجابة على السؤال. This means that a lot of suspense is built up while the contestants think about the answers. هذا يعني أن المزيد من التشويق يبنى في كل مرة يفكر فيها المتسابق بالجواب.